on the part of the people of this continent, so that we can increase food productivity and production and feed ourselves. One of the reasons why Africa Food Prize exists is to inspire and honor sustainable innovations that shine a bright spot on what can be possible in addressing the constraints that undermine food security in Africa. The Africa Food Prize and other partners remain committed to changing the status quo of smallholder farmers from survival to thriving. Join our efforts in identifying and recognizing the innovators who work tirelessly to search for solutions and respond to the food and nutrition challenges around the continent. It is now time, come up with proposals of who do you think should be the awardee this year. So we have that opportunity. I'm sure there are many Tanzanians who can be part of that. Kwa lugha mjini anasema changamkieni fursa. Tutapata $100,000. I want to invite you to engage with the Africa Food Prize, a vital part of the Food Systems Summit, because at the Food Systems Summit in September here, that's the time when we'll be giving the award. We do it at AGRF. I call upon us to participate in the nomination exercise by identifying outstanding individuals or organizations for the 2023 Food Prize, for Africa Food Prize. I'm excited to see the quality of the selections that are going to come. As I conclude, I want to recognize the efforts of Your Excellency, Madam President, Dr. Samia Suluhu Hassan, and your entire government in ensuring that youth and women are at the center of this country's food systems. Ladies and gentlemen, we must now work extra hard to derive local solutions to our hunger and nutrition challenges. The upcoming Food Systems Summit provides an excellent opportunity to establish the alliance, partnerships, and plans that will get us well on our feet. Madam President, Excellencies, ladies and gentlemen, thank you for your kind attention. Pia ni mwenyekiti wa Africa Food Prize. Sasa napenda kumkaribisha Waziri wa Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo wa Zanzibar kwa ajili ya kumkaribisha Rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Karibu sana Mheshimiwa. Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Mpango, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali-Mwinyi, Mheshimiwa Makamu wa kwanza wa Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Mheshimiwa Makamu wa pili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Spika, viongozi mbalimbali, Waheshimiwa mawaziri, wageni waalikwa, mamimbi na bwana,
assalamu alaikum. Good afternoon. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naomba nitumie fursa hii kwanza kukushukuru wewe binafsi, lakini pia kuwashukuru viongozi mbalimbali, Mheshimiwa Rais akiwemo Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, lakini na sisi kwa kupata nafasi katika wizara yetu, kwa maana Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, katika kushiriki katika platform hii ambayo ni muhimu sana katika maendeleo ya uchumi wa nchi ikiwemo Zanzibar. Mheshimiwa, najua jukumu langu ni kumkaribisha Mheshimiwa Rais, lakini naomba uridhie niseme machache kwa ruhusa yako Mheshimiwa. Kwa ujumla, kilimo cha Zanzibar kinachangia kiasi kubwa, takriban 54%, licha ya udogo wa ardhi tuliokuwa nayo, kimeweza kuwa kinatoa mahitaji ya chakula. Hivyo basi kina mchango mkubwa katika kudhibiti mfumuko wa bei za chakula nchini, na kimsingi kilimo kimechangia takriban 25% kwa pato la taifa. Ukitoka mwaka 2021 kiliweza kuchangia kwa 24.6%. Sasa hivi tumeweza kusogea, tumefikia kwa kiwango hicho. Mheshimiwa, vile vile kwa upande mwingine, sekta ya kilimo ni chanzo cha ajira kwa zaidi ya 70% kwa wanaoishi kwa wakazi wa Zanzibar, imeweza kuchangia katika zaidi ya robo katika uchumi wetu wa Zanzibar. Mheshimiwa Rais, mimi nataka nikuhakikishie kwa niaba ya Wizara ya Kilimo kwamba Wizara ya Kilimo inaendelea kufanya jitihada mbalimbali za kuona kwamba na sisi tunaendelea kuzalisha kwa kiwango na kwa jitihada kubwa ili kuendana na kukabiliana na mfuko wa bei na kukabiliana na utegemezi wa kuagiza bidhaa za nje. Mheshimiwa, nataka nikuhakikishie kwamba Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ametambua jitihada za wadau wa shirika wa maendeleo, na milango inaendelea kufunguliwa. Na sasa hivi niseme tu kwamba tunatumia fursa hii pia kuwashukuru wale wote mashirika wadau ama washirika wa maendeleo kuja Zanzibar na kuendelea kuunga mkono jitihada za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika kuchangia kwa jitihada mbalimbali kuona kwamba ufanisi unaendelea kupatikana. Kwa hiyo Mheshimiwa, ni mwaka wangu mmoja tokea kupata heshima hii Mheshimiwa Rais ambao amenipatia, lakini nataka niahidi na nikuhakikishie kwamba Zanzibar nayo iko mstari wa mbele katika kuona kwamba jitihada za kilimo kwa sekta zote zilizomo ndani ya Wizara ya Kilimo zinaendelea kufanya vizuri na kuweza kutoa mchango kwa pato la nchi, ikiwemo misitu, kilimo, umwagiliaji pamoja na mifugo. Kwa hiyo Mheshimiwa, ni imani yangu kwamba kwa mwaka huu Mheshimiwa Rais wa Zanzibar ameweza kununua ama kusaidia wizara kupata tani 88 za mbegu za mpunga ambao zinunuliwa kwa upande wa wenzetu utafiti Tanzania bara, na sasa hivi tayari mbegu imeshaanza kugaiwa, na sasa hivi wakulima wanaendelea kujitayarisha na kilimo cha msimu huu tunaenda. Jitihada nyingine za upatikanaji wa pembejeo ikiwemo mbolea, tumekuwa na ushirikiano mzuri na Mheshimiwa Waziri wa Kilimo Mheshimiwa Bashe, nacho tunaamini kwamba kwa ile ruzuku ambayo unaendelea kuitoa kwa upande wa Tanzania bara, Mheshimiwa Rais, ni imani yangu kwamba na sisi fursa hiyo tutaitumia kwa upande wa Zanzibar, na tumeshafikia hatua nzuri na Mheshimiwa Waziri. Kwa hiyo Mheshimiwa, naomba nikuhakikishie kwamba kwa Zanzibar tunao mashirikiano mazuri na wenzetu, tunaendelea kuzungumza, kujadiliana yale ambayo si ya muungano katika kuona kwamba tunamsaidia Mheshimiwa Rais katika kuona kwamba sekta ya kilimo kwa ujumla wake tunaenda kufanya vizuri. Na kwa mwaka huu yale miundombinu ya umwagiliaji ambayo ilijengwa kwa muda mrefu, tayari kwa mwaka huu tumeshaweza kugawanya ploti ambazo wakulima wetu wataanza kulima katika maeneo ya Cheju na maeneo mengine ya Zanzibar. Hizo ni miongoni
jitihada chache ambazo nimeweza kuzizungumza hapa mbele yako, ambazo Mheshimiwa Rais ameweza kuzifanya kwa upande wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Baada ya maelezo hayo, kwa sababu ya forum hii sio kwangu, naomba nitumie fursa hii sasa, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, naomba sasa nikukaribishe rasmi uje uzungumze na hadhara hii. Asante sana Mheshimiwa Rais, karibu sana tafadhali. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Philip Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu, Mheshimiwa Othman Masoud Othman, Makamu wa Kwanza wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdallah, Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, Rais mstaafu wa Tanzania, Mheshimiwa Hailemariam Desalegn, Waziri Mkuu mstaafu wa Ethiopia na mwenyekiti wa bodi ya AGRA, Mheshimiwa Dr. Agnes Kalibata, Rais wa AGRA, Waheshimiwa mawaziri mliopo, waheshimiwa mabalozi na wakuu wa mashirika ya kimataifa mliopo, washirika wa maendeleo, wawakilishi wa sekta binafsi, viongozi wa vyama vya siasa, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, viongozi wa dini, wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Mheshimiwa Rais, awali ya yote naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na kutuwezesha kuhudhuria kwenye hafla hii ya uzinduzi wa Jukwaa la Mifumo ya Chakula Afrika kwa mwaka wa 2023, yani Africa Food Systems Forum 2023. Jukumu nililopewa leo ni kukukaribisha wewe uweze kuzungumza na hadhara hii, lakini kabla sijafanya hivyo, naomba uniruhusu niseme mambo mawili tu, kwa sababu waliozungumza kabla yangu wameshazungumza yote. La kwanza, Mheshimiwa Rais, ni shukrani. Napenda nitoe shukrani zangu za dhati kwako kwa mafanikio ambayo nchi yetu inaendelea kuyapata chini ya uongozi wako. Ni dhahiri kuwa kutokana na kazi nzuri unayoifanya imewezesha Tanzania kuchaguliwa kuwa mwenyekiti wa mkutano huu. Mheshimiwa Rais, nchi yetu ina fursa kubwa ya uwekezaji katika sekta ya kilimo. Kwa hivyo ni matumaini yetu kuwa mkutano huu utatoa nafasi nzuri ya kuzifafanua kwa kina fursa hizi kwa dunia na kuvutia uwekezaji. Jambo la pili ni pongezi. Mheshimiwa Rais, tunakupongeza kwa sababu kuwepo kwa mkutano huu katika nchi yetu kunadhihirisha utashi na dhamira ya kumkomboa mwananchi wa Tanzania kwa kutengeneza ajira miongoni mwa vijana na wanawake katika sekta ya kilimo. Hatua hiyo ni namna bora ya kuzitumia rasilimali mbalimbali alizotujalia Mwenyezi Mungu, zikiwemo utajiri wa ardhi kubwa tuliokuwa nayo yenye rutuba pamoja na mifugo mingi. Hatuna shaka kwamba mkutano huo utafungua fursa nyingi za uwekezaji katika sekta ya kilimo na hivyo kutoa ajira nyingi kwa wananchi wetu kupitia kilimo cha mkataba na fursa za masoko ya bidhaa watakazokuwa wanazalisha. Mheshimiwa Rais, ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi
imeeleza kwamba au imeahidi kutoa ajira milioni 3 kwa Tanzania bara na 300,000 kwa Zanzibar. Hakuna sekta itakayotuwezesha kufanya hayo zaidi ya hii sekta ya kilimo. Kwa hivyo napenda kuchukua fursa hii kwa mara nyingine tena kukushukuru sana kwa wazo hili zuri la kuifungua nchi yetu katika eneo au sekta ya kilimo na kuvutia uwekezaji katika eneo hili. Sisi kule Zanzibar, watu wetu wengi wameajiriwa au wamejiajiri katika eneo la uvuvi na ukulima wa mwani. Na kwa upande wa ukulima wa mwani, karibu 90% wanaofanya kazi hiyo ni wanawake. Kwa hivyo tutakuwa tayari kuja kuonyesha fursa nyingi tulizokuwa nazo katika eneo la kilimo na ukulima wa mwani pamoja na uvuvi kwa Zanzibar. Sekta hii bila shaka itatuwezesha kuajiri watu wengi kama nilivyosema awali, na hususan vijana wetu na wanawake. Leo tunapozungumza tuna vijana wengi sana, wengine wanaoshindwa kuendelea na vyuo vikuu, lakini wengi ambao wanamaliza vyuo vikuu hawana ajira. Tuna imani kwamba uwekezaji katika sekta hii utaweza kutoa ajira nyingi kwa wote hawa vijana ambao kwa sasa wengi wao hawajaweza kujiajiri kikamilifu. Mheshimiwa Rais, nimalizie kwa mara nyingine tena kutoa shukrani zangu kwa kualikwa katika mkutano huu muhimu, na sisi kama Zanzibar tutajipanga kama nilivyosema kuja kuonyesha fursa nyingi tulizokuwa nazo, ikiwemo kwa kisiwa cha Unguja peke yake kuwa na hoteli zaidi ya 600 ambazo bado hatujaweza kuzitosheleza kwa mahitaji yao ya bidhaa za kilimo na ufugaji kutoka ndani. Hii ni fursa nzuri ya kutuwezesha kufika huko. Baada ya maneno haya machache, sasa kwa heshima na taadhima, naomba nikukaribishe uje uzungumze na hadhara hii. Asanteni sana kwa kusikiliza. Lakini pia nitambue uwepo wa kakangu Mheshimiwa Mizengo Kayanza Pinda, Waziri Mkuu mstaafu, mtoto wa mkulima, ambaye tutampa jukumu kwenye mambo haya. Lakini pia Mheshimiwa Haile Mariam Desalegn, mwenyekiti wa bodi ya Agra na Waziri Mkuu mstaafu wa Ethiopia, dada yangu Dr. Agnes Kalibata, rais wa Agra. Nitambue pia waliokuwa nasi kwa kutufuatilia kwa mitandao, Mheshimiwa Alvaro Lario, rais wa IFAD, lakini pia kaka yetu Masiwia, mwenyekiti au rais wa Econet. Waheshimiwa mawaziri, manaibu mawaziri, makatibu wakuu na viongozi wote wa serikali mliopo nasi, waheshimiwa wabunge wa kamati na wabunge wa mkoa huu, makatibu wakuu viongozi, Dr. Kusiluka na ndugu yetu Zeina, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama mlioko hapa,
lakini kwenye makatibu wakuu ametambulishwa ndugu yetu Olivia Kamara, katibu mkuu kutoka Rwanda, lakini pia wenyeji wetu mkoa wa Dar es Salaam, mkuu wa mkoa na timu yako, tunawashukuru kwa kuturuhusu kufanya shughuli kwenye mkoa wenu. Waheshimiwa mabalozi, washirika wa maendeleo kutoka taasisi mbalimbali na sekta binafsi, washirika wa AGRA na washiriki wote mliopo na mnaofuatilia kwa njia ya mtandao, viongozi wetu wa dini, nimewaona baadhi yao wako hapa, viongozi wa dini, ndugu wanahabari na uturushia matangazo haya, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waheshimiwa, mniruhusu nami niongeze sauti yangu kwenye kumshukuru Mungu kwa kutuwezesha kujumuika hapa katika hafla hii adhimu ya siku hii tuliojipangia ya uzinduzi wa Jukwaa la Mifumo ya Chakula barani Afrika kwa mwaka 2023, African Food System Forum kwa mwaka huu 2023. Ndugu zangu, kabla sikuendelea, tarehe kama hii mwaka juzi 2021 tulipoteza mpendwa wetu Rais marehemu Dr. John Pombe Magufuli, na naomba bila kusimama hapo tulipo tupate dakika moja kila mtu amwombee kwa imani yake. Mwenyezi Mungu ailaze roho yake pahali pema peponi. Amen. Ndugu zangu, kwa niaba ya serikali na wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, napenda kushukuru kwa dhati uongozi wa Jukwaa la Mapinduzi ya Kijani barani Afrika, the African Green Revolution Forum AGRA, kwa kuipa Tanzania heshima ya kuwa mwenyeji wa jukwaa la mfumo wa chakula katika bara la Afrika kwa mwaka huu 2023. Nilikuwa na mazungumzo ya muda mrefu na Mheshimiwa Desalen, lakini pia Agnes, na wakati ule tunaanza mazungumzo sikudhani kama kweli Tanzania tunaweza leo kuwa hapa kuzindua baraza lile kuja kufanyika hapa mwaka huu. Nilikuwa naangalia kama haitawezekana, kama inawezekana. Tumekwenda na hii safari, lakini tulipofika hapa meona kabisa inawezekana, na nawashukuru sana kwa kunitia moyo na kuniambia unaweza, beba hiyo challenge na itawezekana. Kwa nashukuru sana. Lakini nimshukuru sana Mrisho Mpoto kwa message yake aliyotoa. Nataka nimwambie ninamfahamu vyema. Alivyosema tutume tukaseme huko, basi nadhani waziri utafanya mazungumzo naye ili umpe kazi ya kumtuma kwenda kusemea huko kuhusu kilimo na vijana. Lakini niseme hakika hii ni ishara ya imani kwa kukubalika kwa mageuzi mbalimbali tunayoendelea kutekeleza hasa katika sekta ya kilimo. Wenyeji wa mkutano huu una umuhimu kwa taifa letu ambapo zaidi ya 25% ya uchumi wetu unategemea sana sekta ya kilimo. Kwa miaka mingi kilimo chetu kilikuwa ni kilimo cha kujikimu na hatukwenda hasa kwenye kilimo cha biashara, ukiacha yale mazao ambayo kiutamaduni wetu ndio mazao yetu yalikuwa ya biashara: pamba, kahawa, chai na mazao kama hayo. Lakini mengine haya hatukwenda kibiashara, kwa tunalima tukujikimu. Sasa serikali kwa maksudi tumeamua kutoa kipaumbele kwa sekta hii ya kilimo, na sababu nitazisema baadaye. Na ni matumaini yangu kuwa kufanyika kwa mkutano huu ni hatua moja mbele na mwanzo mzuri wa kupatikana kwa matokeo tunayoyatarajia kwenye sekta hii ya kilimo.
Lakini niseme shukrani zangu pia ni kwa wote waliojitoa kwa hali na mali kufanikisha shughuli yetu ya leo. Kwa wageni wetu mliotoka mbali, poleni kwa safari. Karibuni Tanzania. Pamoja na wale ambao wanatufuatilia kwenye mitandao, tunawaambia asanteni sana kwa kujumuika nasi. Najua nyote ni wakereketwa wa kilimo, na kwa pamoja tutashirikiana kuhakikisha kuwa swala la usalama wa chakula na lishe au lishe bora ni ajenda ya kila mmoja wetu. Tumesikia hapa historia nzuri ya au maana na kazi zao AGRF na AGRA ambayo sitaki kuirudia, lakini tumemsikia pia Rais mstaafu Dr. Jakaya Kikwete akituambia kwamba Tanzania ilishawahi kufanya mkutano wa AGRF mwaka 2012, na mkutano ule kwa kiasi ulichangia maendeleo ya kilimo tulionayo leo. Kwa niseme sasa, kwa Tanzania kuwa tena mwenyeji wa jukwaa hili ni hatua nyingine ya kuitangaza dunia kwamba au kuitangazia dunia kwamba nchi yetu ina lengo la kuwa ghala la chakula kwa Afrika. Hivyo tumeanza kuwekeza kibajeti na kimkakati katika maeneo ya msingi, ikiwemo kuongeza tija katika uzalishaji kwa kuhakikisha wakulima wanatumia mbegu bora na wanapata mbolea na viuatilifu kwa wakati, kuhakikisha vijana wanakuwa ni kipaumbele katika uwekezaji na mageuzi ya kilimo nchini kupitia program tulioibuni inayoitwa Building a Better Tomorrow au BBT. Kuwekeza kwenye utafiti na kufungua masoko mapya ya kimataifa ya mazao, kujenga miundombinu ya umwagiliaji inayozingatia mabadiliko ya tabia nchi, kuweka mazingira jumuishi ya sekta binafsi kushiriki katika mnyororo wa thamani katika kilimo na kupunguza upotevu wa mazao baada ya kuvunwa, hasa mazao ya mboga mboga na matunda. Ndugu zangu, kupitia jukwaa hili, wazalishaji, wawekezaji, watu mashuhuri duniani na wafanyabiashara zaidi ya 3,000 watapata wasaa wa kujadiliana namna ya kuendeleza sekta ya kilimo, kutangaza utalii, biashara na fursa za uwekezaji zilizopo nchini. Hatua hii itachangia kuongezeka kwa uwekezaji katika sekta ya kilimo nchini, kukuza utalii, kuimarika kwa masoko na teknolojia kwa faida ya Tanzania, Afrika na dunia kwa ujumla. Tanzania ina historia ndefu kuhusu mapinduzi ya kilimo, na wakati wote tulikuwa tunajua kwamba kilimo ndio sekta muhimu kwa uchumi wa nchi yetu. Kwa hiyo mapinduzi ya kilimo yamekuwa yakitokea awamu moja kwenda nyingine, na yamechangia kampeni mbalimbali hapa Tanzania, ikiwemo kilimo cha kufa na kupona, lakini tuliingia pia kwenye kampeni ya kilimo kwanza, na sasa kilimo ni biashara. Mikakati hii yote ya tangu Tanzania ipate uhuru imeweka misingi imara katika uzalishaji kwenye sekta ya kilimo, ambayo sasa imeifanya nchi yetu kuweza kujitegemea kwa chakula. Nchi yetu Tanzania inajitegemea kwa chakula, ukiacha mazao machache ambayo tunaagiza. Mafanikio yengi yamepatikana, ikiwemo uanzishaji wa taasisi za utafiti, Chuo Kikuu cha Kilimo Sokoine, uanzishaji wa taasisi na bodi simamizi na mazao na mbegu, uanzishaji wa korido ya kilimo ya kusini mwa Tanzania, na mtazamo wetu ni kuanzisha corridors nyingine za kilimo katika maeneo mengine ya Tanzania, pamoja na kujenga mazingira wezeshi ya sekta binafsi katika mnyororo wa thamani. Lakini kwa sababu tuko na Dr. Jakaya Kikwete, nimshukuru sana kwamba wakati wake kazi ya kukuza kilimo na ilifanywa vizuri, lakini ameendelea
kuifanyia kazi sekta hiyo Afrika na duniani, na leo kuwa mwenyekiti wa World Food Prize, jukwaa hilo la dunia. Hongera sana mheshimiwa, tunakushukuru sana. Ndugu zangu, serikali imejikita kuhakikisha nchi inajitosheleza kwenye mazao mengine machache ambayo bado tunaagiza kutoka nje. Mazao ambayo tunaagiza kutoka nje, tunaagiza ngano, mafuta ya kula, sukari na sukari, pamoja na kutatua changamoto ya kuwepo na tija ndogo katika kilimo na kuhakikisha mkulima ananufaika moja kwa moja. Kwa tumesema kwamba tunajitosheleza, lakini kuna mazao ambayo bado, ngano ni mojawapo. Lakini nataka niseme kwamba tuna mpango kamili wa kuhakikisha tunafufua mashamba yote ya ngano na yanalimwa kisasa. Lakini kwenye mafuta ya kula tumejipanga vizuri kwa kutumia vijana wetu kwenda kuzalisha mafuta ya kula kule Kigoma Michikichi na maeneo mengine nazi. Tunakwenda kujipanga vyema kuhakikisha tunakwenda kujitosheleza kwenye mafuta ya kula pia. Kwa upande wa sukari, nilikuwa nasoma taarifa hivi karibuni na nikakuta sukari tumetoka kwenye pengo kubwa la kuto kujitosheleza kwa sukari, lakini tumeshuka vizuri, na mpaka mwaka huu tulionao pengo letu ni tani 30,000 tu, ambazo kwa mwakani viwanda vinavyokuja kujengwa na viwanda vinavyotanuliwa vinavyoongeza uzalishaji, tunakwenda kupunguza zaidi pengo la sukari. Tutakwenda kujielekeza sasa kwenye kuzalisha sukari ya viwandani, lakini sukari ya kutumiwa na wananchi tunakwenda kujitosheleza. Kwa hilo ndilo lengo la serikali, kujitosheleza kwa chakula, lakini pia kwa ghala la chakula kwa Afrika. Lengo letu kubwa ni kuhakikisha kuwa hadi kufikia mwaka 2030 kupitia mkakati wetu wa ajenda 1030 kilimo ni biashara, tunafikia lengo la kuweza kuifanya sekta ya kilimo ichangie kwa 30% kwenye ukuaji wa pato la taifa, lakini pia kuhakikisha Tanzania inajitosheleza kwa chakula na kulisha nchi jirani na ikiwezekana bara la Afrika. Kwa sababu tunasema chakula ndio usalama wa nchi, na bila chakula nchi zetu zinakuwa haziko salama. Kwa lazima tuhakikishe tuna chakula cha kutosha ili kulinda usalama wa nchi zetu. Ndugu zangu, tunapozungumza kilimo hapa, watu wengi watadhani tunazungumza crop farming, kilimo cha mazao. Lakini walionitangulia wameiweka vizuri kwamba kilimo ni pamoja na uvuvi, ni pamoja na livestock keeping, kufuga. Sasa katika maeneo yote hayo tunakwenda kujipanga vizuri. La kufurahisha ni kwamba kwa upande wa kilimo cha mazao tayari tumeanza mradi wa vijana wa block farming au cluster farming kwa vijana katika mazao niliyoyataja kwamba tuna upungufu, na tarehe 20 mwezi huu, kesho kutwa, na kwenda kuzindua huo mpango pale Dodoma, lakini mikoa mingine itafuatia. Tunakwenda kuanza na vijana 812 kuwaingiza kwenye mafunzo, na wanapohitimu tunakuja kuwakabidhi hati zao za ardhi ili waanze kazi katika maeneo ambayo tayari tulishawekea miundombinu ya kumwagilia. Kwa hiyo tunakwenda kuanza kwa kishindo. Na hapa niseme pia kwamba Waziri wa Uvuvi, ningependa nawe wakati Septemba jukwaa lile la food system linakuja kufanya hapa, tunapoonesha kwenye skrini hizo maendeleo tulionayo, upande wako tuone mashamba ya mifugo unanenepesha na vizimba vya uvuvi vya samaki. Na hii ni kwa Tanzania bara na Zanzibar, mawaziri wote mko hapa, kwa Tanzania bara na Zanzibar. Katika subsekta za kilimo kuna sekta muhimu ambayo
huwa hatuiangalii sana, na hii ni sekta ya mazingira na mabadiliko ya tabia nchi. Lazima tuitupie jicho ipasavyo, lazima tuifanyie kazi ipasavyo. Tumezoea kutegemea misaada ndio tufanyie kazi mazingira yetu, lakini kama misaada haiji, lazima tujifunge huku ndani na tuwe na mpango kabambe. Tunakwenda kuyafanyia kazi vipi mazingira yetu, kuwashirikisha wananchi wetu ili kilimo chetu kiende kama tunavyokikusudia. Kwa hiyo niombe sana sekta hizo zitupiwe jicho sana. Nilikuwa naangalia takwimu za mahitaji ya chakula angalau kwa Afrika, na nilikuwa nasoma nikaona kwamba baada ya janga la uviko 19 au COVID-19, shocks za kiusalama za dunia zilizopo sasa pamoja na mabadiliko ya tabia nchi yamefanya dunia kuwa na uhaba mkubwa wa chakula. Nilikuwa naangalia nikaona kwamba ndani ya Afrika ukiweka watu 5 hapa, mmoja anakosa chakula kabisa, mmoja anapata mlo mmoja, mwingine ana uwezo wa kupata miwili, na mmoja tu ndio ana uwezo wa kupata milo 3 kwa siku. Lakini mmoja katika 5 hana chakula kabisa. Takwimu hii sio nzuri ukichukulia idadi yetu Afrika 278 milioni. Na hii ni kwa mujibu wa takwimu za Umoja wa Mataifa, FAO, lakini na wadau wengine wa sekta ya kilimo. Lakini hawakuishia hapo, wakasema wanategemea. Mategemeo ni kwamba hali inaweza kuwa mbaya zaidi kuliko ilivyo sasa hivi. Lakini nikaangalia kwa upande wetu Afrika Mashariki, tunaambiwa food insecurity, kutokuwa na usalama wa chakula, iko kwa 60% tukilinganishwa na wenzetu Afrika Magharibi ambao ni 40%. Kwa hiyo ndani ya Afrika Mashariki tuna kazi kubwa ya kufanya kuhakikisha tunazalisha vya kutosha. Lakini jengine ambalo limenishitua zaidi, wamesema hii mbali ya fakta hizo nilizozisema, lakini kumekuwa na kutokuwa na misimu ya mvua kwa miaka 4 zaidi, hasa kwenye maeneo ya Ethiopia, Kenya na Somalia. Misimu 4 kwa kufuatana hakuna mvua. Sasa tukiangalia hali zote hizo, sisi Tanzania lazima tumshukuru Mungu. Tumshukuru Mungu kwamba mvua tunaziona, ardhi nzuri tunayo, vijana wapo. Kilichokosekana ni fedha ya kuendesha mipango na mipango mizuri, labda kuwaweka vijana kwenye field, ambayo sasa tumepania kwenda kuifanya. Tarehe 25-27 Januari mwaka huu nilishiriki mkutano wa wakuu wa nchi za Afrika kuhusu utoshelevu na ustahimilivu wa chakula uliofanyika kule Dakar, Senegal. Na kule ndiko ndugu zangu Desalene na Agnes waliko nibana kweli kweli, lazima uivalie njuga hii Tanzania, una vitu vyote, lazima you take it. Nami nikapiga kifua, nimekubali nitachukua. Hasa katika mkutano huo, viongozi wa Afrika tulitoa tamko la kutekeleza mikakati ya kujitosheleza kwa chakula na kufungua fursa za kuongeza uzalishaji wa chakula barani Afrika. Ili kutekeleza tamko hilo, tuliazimia kuwa pamoja na mambo mengine tuunde mabaraza ya kukuza kilimo na kuongeza uzalishaji wa chakula. Napenda niwajulishe kwamba tayari serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tumeshaunda baraza hilo la kuangalia utoshelevu wa chakula Tanzania, au tunaita Presidential Food and Agriculture Delivery Bureau, na baraza hili litakuwa na wajumbe hawa wafuatao: Mheshimiwa Mizengo Kayanza Pinda, Waziri Mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
ambaye pia atakuwa mwenyekiti wa baraza. Mtoto wa mkulima, miaka yake yote alikuwa anasema mimi ni mtoto wa mkulima. Sasa mwanga mpe nani? Mchawi mpe mtoto ale, sio? Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakukabidhi baraza la kukuza kilimo Tanzania. Lakini wajumbe wengine watakuwa ni Mheshimiwa Haile Mariam Desalegn ambaye pia atakuwa ni mjumbe wa baraza letu, na yeye tumemweka kwa sababu yuko machimboni huko, lakini kubwa ni yeye aliyesema Tanzania move move move. So katika ule mwendo yeye ndio atakuwa anatusukuma tuende huo mwendo. Tumemweka pia Bwana Geoffrey Kirenga, mkurugenzi mtendaji wa SAGOT, na hii ni kwa sababu ya performance nzuri katika eneo lile ukanda wa SAGOT, na tunataka utumie experience hiyo hiyo kufungua zoni nyingine za kilimo ndani ya Tanzania. Lakini pia tuna Bwana Andrew Masawe ambaye alikuwa katibu mkuu wa Wizara ya Kilimo. Sasa ile experience aliyoipata miaka yote aende akatumie huko. Baraza hili pia litakuwa na secretariat yenye wajumbe wafuatao. Kwanza Dr. Florence Turuka ambaye alikuwa katibu mkuu ndani ya serikali yetu, lakini kwa sasa ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo pale SUA. Lakini mjumbe mwingine wa secretariat ni Dr. Jacqueline Mkindi, mkurugenzi mtendaji wa Tanzania Horticulture Association TAHA, tukijua kwamba kwa sasa hivi mazao yanayoleta fedha haraka ni horticulture. Kwa hiyo tunakuweka huko kawaingize vijana kwenye horticulture, ni quick win sector, tuuze tupate fedha haraka. Lakini pia mjumbe mwingine wa secretariat ni Dr. Mwatima Juma. Yeye ni mwenyekiti wa Tanzania Organic Agriculture Movement au TOAM. Kwa hiyo hili ndio baraza na wajumbe wa secretariat. Tunawatakia kazi njema, na kwa namna ya pekee napenda kuchukua fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Desalegn kwa kukubali uteuzi wetu. Tulimconsult kwanza na akasema go ahead, niko nyuma yenu. Kwa hiyo tunashukuru sana. Nia ya serikali ni kushirikiana na wenzetu kutekeleza azma ya nchi za Afrika kujitosheleza kwa chakula. Penda nitumie fursa ya mkutano huu pia kuzindua rasmi baraza hili siku ya leo. Kwa hiyo kesho kwa mkitoka hapa mbaneni waziri wa kilimo waoneshe ofisi yenu wapi, na kesho muanze kazi. Mmeshazinduliwa. Sasa ni matumaini yangu kwamba kwa kuzingatia uzoefu mlionao nyote wajumbe wa baraza, lakini pia secretariat, mtakwenda kukuza sekta hii, na kwamba Rais amepata washauri proper wa kunishauri kwenye sekta hii. Kwa ujumla, baraza hili litakuwa na majukumu yafuatayo: kufanya tathmini ya mikakati yetu tuliyojiwekea ya kuinua sekta ya kilimo na kushauri njia bora ya kuitekeleza. 2, kushauri njia na mbinu bora za kuibua na kuendeleza ubunifu wa ndani katika eneo la upatikanaji wa chakula nchini. 3, kushauri njia bora za kuimarisha sekta ya fedha na kuwezesha upatikanaji wa mitaji na fedha kwa wawekezaji na wakulima nchini. Na nimefurahi mabenki yako hapa, na hongereni na asanteni kwa kuitikia wito wa kushusha riba. Mmefika 9%, na imani jinsi tunavyokwenda mtaangalia njia za kuweza kushuka zaidi. Nilikuwa nazungumza sekta ya fedha. Kwenye sekta ya fedha ikiwemo kuimarisha mifumo ya dhamana za mikopo kwa wakulima na uimarishaji wa vyama vya kuweka na kukopa kule kwa wakulima wenyewe. Lakini jingine ni kushauri kuhusu njia na mifumo bora ya kuimarisha ushirikiano wa sekta binafsi na serikali
katika uwekezaji kwenye sekta ya kilimo. Jana nilikuwa Afrika ya Kusini. Katika mazungumzo yetu kwenye baraza lile la biashara baina ya Tanzania na Afrika Kusini, tukaona kwamba Afrika ya Kusini wanaagiza kiwango kikubwa cha mchele kutoka Vietnam. Kwa tukawaambia Tanzania sisi tuna hekta 22 milioni ambazo zinaweza kupandwa mpunga na kutumia irrigation. Tukawaomba wafanya biashara wa kule wanaojishughulisha na kilimo waje kwa pamoja tuzidevelop hekta 22 milioni. Fikirieni tutazalisha chakula cha kiasi gani? Kitalisha Tanzania, kitalisha Afrika Kusini, na tunaweza tukauza maeneo mengine. Huku ndiko tunakotaka kuelekea. Sasa najua kuna changamoto za mipangilio ya ardhi, mipango ya matumizi ya ardhi. Yote hayo tutafanyia kazi, kamati mpo mtaangalia, lakini lengo ni kwenda mbele kukuza kilimo utoshelevu wa chakula nchini, lakini pia barani Afrika. Jambo jingine ambalo tutataka kamati wafanye ni kuchagiza na kusaidia upatikanaji wa mikopo au misaada kutoka kwa washirika wa maendeleo kwa ajili ya kuwekeza kwenye kilimo. Secretariat ina watu wazuri sana. Dr. Mwatima yuko pale, alikuwa IFAD mpaka anastaafu. Atajua vya kupenya kwa IFAD wenziwe huko, lakini tupate funds za kuja kuboresha kilimo Tanzania. Lakini jingine, kushauri njia bora na endelevu ya kuwajumuisha vijana katika uwekezaji wa serikali. Na hapa ninaposema vijana ni vijana na wanawake katika uwekezaji huu ndani ya kilimo. Kwa ujumla ninawatakia kila laheri, nawatakia kazi njema. Matumaini yetu yako kwenu. Tanzania inawatizama nyinyi. Tukifanikiwa ni nyinyi, mkituangusha mmetuangusha nyinyi, lakini being wa Tanzania wa kweli sidhani kama mtatuangusha. Ndugu zangu, kwa kumalizia, napenda kutoa wito kwa jumuiya ya kimataifa, washirika wa jukwaa la AGRF, sekta binafsi na washirika wa maendeleo kushiriki kikamilifu katika mkutano huo unaokuja wa maendeleo ya sekta ya kilimo ili kuimarisha mifumo ya chakula barani Afrika. Kwa maelezo haya mafupi, sasa nichukue nafasi hii kutangaza rasmi kwamba Jukwaa la mifumo ya chakula Afrika, African Food System Forum 2023 litafanyika kuanzia tarehe 5 hadi tarehe 8 Septemba inshallah mwaka huu 2023. Tumuombe Mungu atufikishe salama katika ukumbi wa kimataifa wa mikutano hapa Dar es Salaam pale Julius Nyerere Conference Center. Ndugu zangu, haya yote tuliyoyataja yanataka fedha, na moja kati ya changamoto kwa vijana na wanawake ni mtaji wa kuwekeza kwenye kilimo. Tumejipanga kutoa misaada ya inputs za kilimo, mbolea, viuatilifu, mbegu bora na yale yote mengine yatakayotakiwa. Kwa maana hiyo tumeunda mfuko unaitwa Agricultural Trust Fund ya Tanzania, AGTF. Mfuko huu utakwenda kuwa na fedha za kununua yote niliyoyasema kwa ajili ya mashamba ya vijana, lakini na yale mengine yanayotakiwa kwa kukuza kilimo Tanzania. Hivyo ni waombe mashirika ya kimataifa, sekta binafsi, wafanya biashara na wote ambao watakuwa kwenye hali nzuri watushike mkono, watuchangie kwenye mfuko huu, na nimeambiwa kazi hii itafanyika baadaye hapo kidogo. Niwaombe sana tuchangieni mfuko huu ili tukuze kilimo Tanzania. Hii ni mara yangu ya pili kusimama kama rais kuomba kuchangiwa kwenye mfuko ili twende tukafanye kitu. Mara ya kwanza nadhani ilikuwa mwaka
juzi 2021 nilisimama na kuomba wafanyabiashara wanichangie niende nikafanye royal tour nikuze utalii Tanzania. Na furaha kusema ile mission imekuwa very well accomplished. Watalii wanakuja, Tanzania inanufaika. Na wafanya biashara hasa walioko kwenye sekta ya utalii, lakini na wale wanaolisha mahotelini, mnajua kwamba sasa biashara kule imeimarika. Narudi tena mara ya pili kuomba nichangiwe ili nende nikakuze mfuko wa kilimo, niimarishe kilimo Tanzania. Lakini ombi langu la pili ni kwa wasanii. Nimeambiwa wasanii wako hapa. Mrisho Mpoto, wengine simameni. Nilipokuwa sijaja hapa nimeona kwenye screen, nimemuona mwanangu Alikiba yuko hapa. Amesimama na wengine mko hapa. Huko nyuma tulipokuwa tuna kampeni za kilimo, ni wasanii walihamasisha kampeni zile za kilimo. Nyimbo mbalimbali, michezo mbalimbali, matangazo mbalimbali. Naomba mkatunge mkono hapa pia. Mrisho Mpoto ameomba ubalozi, na hakika ameshapewa, waziri yuko hapa, lakini na wasanii wengine waliokuweko hapa. Wasanii wengine waliokuweko hapa, mwende mkakae na waziri muone vipi mtaweza kusaidia kuwafanya vijana wenzenu, sababu kilimo ni biashara ya wanawake kwa sasa hivi. Kwa wanawake hatuna shida, tunajua wapo wanataka kuongezewa tu nguvu, vijana wa kiume. Mwende mkawashawishi vijana wa kiume waingie. Lakini nashukuru pia kwamba mpaka tutakapofika tarehe 20, nilikuwa nazungumza na waziri wa kilimo juzi, kama wiki 2 zilizopita. Nikamwambia umepata vijana wangapi? Akanambia nina vijana mpaka siwezi kuwahudumia. Mpaka siku ile nazungumza naye alikuwa na vijana karibu 25,000 ambao wameomba kuingia kwenye huo mfumo. Sasa uwezo wetu ni mdogo, land ipo, tumesha identify maeneo huko mikoani, ardhi ipo, uwezo wetu ni kuwasomesha, kuwajengea mahanga, kuwapatia vitendea kazi, waende wakafanya. Na ndio maana tunaalika private sector waje wafanye kazi nao hawa vijana kwenye zile clusters zao. Ambaye yuko interested kwenye soya, aje tutampeleka kwa vijana wanaolima soya. Ambaye yuko interested kwenye mahindi, atakwenda kwenye mahindi. Wale wa mafuta ya kula, atakwenda kwenye mafuta ya kula. Kwa hiyo niombe kwa ujumla mtuunge mkono ili mpango huu wa kukuza kilimo Tanzania na kulisha Afrika uweze kufanikiwa. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana kwa kunisikiliza na ni watakie wote baraka za Mwenyezi Mungu, na tuombe Septemba tarehe zile tulizoziweka kwa mkutano wetu uingie salama na tuweze kufanya mkutano ule na dunia ituelewe kwamba Tanzania tupo na tuna nia njema ya kulisha Afrika. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana Mheshimiwa Rais. Kabla hujakaa hizo shamba za kuzindua rasmi, tunaomba tafadhali uje hapa. Hapo ndio sasa itakuwa rasmi. Unaweza kukaa tafadhali. Unaweza kukaa ili tupate hizo shamba. 1, 2, 3. Asanteni sana wageni wote waalikwa, na tumemaliza hatua ya kwanza ya shughuli yetu hii. Sasa hivi naomba nimwalike mwenzangu Dr. Blandina, tafadhali uje kwa hatua ya pili. Ameniomba nimsaidie kidogo, lakini
yeye ndo hasa atashika hatamu. Karibu sana Blandina. Vegetable seeds, and we won't tell the Minister of Health, but we also buy tobacco. We sell a number of products, such as steel and chemical products that are used by Tanzanian industry, helping to industrialize Tanzania. We sell tanker trailers and mining equipment used in the mining sector in Tanzania. We sell insecticide and fungicide as well as rodenticide, that's the ones used for rats, that are used in Tanzanian agriculture. We sell tires used by motorists and food products used by consumers. Last year was a good year for trade, reaching 8.7 billion rand. That is 33 million rand of trade every working day between our two countries, and that excludes gold. Because a lot of Tanzanian gold, some 12, 13 billion rand of it, comes to South Africa. It's refined at the Rand refinery and then sold on bullion markets elsewhere in the world. So we can both buy more. We need, as South Africa, to buy more Tanzanian products. We need Tanzanian consumers to buy more South African products. Who best to tell us how to buy and sell and invest more than the private sectors of those two countries? And so it's my pleasure to call on the representatives of the private sector to come forward, and I'm going to ask you to welcome Mr. Gagan Santosh, the chairman of Kamal Steel and a member of the Tanzanian Private Sector Foundation. And I'd like him to be accompanied by Dr. Stavros Nikolai, a senior executive at Aspen Pharmacare and board member of Business Unity South Africa. And I'm going to give them the floor to tell us how they see us expanding the business opportunity between the two countries. May I invite the two business representatives to come forward, and I'm going to give Mr. Gagan Santosh the first opportunity, and he will then be followed by Dr. Nikolai. Please, the podium is yours. Your Excellency, Cyril Ramaphosa, President of Republic of South Africa, Your Excellency, Dr. Samia Suluhu Hassan, President of United Republic of Tanzania, Excellencies and High Commissioners, Honorable Minister, present the both Republic of South Africa and United Republic of Tanzania, senior government officials, heads of public institutions, business executive in South Africa and Tanzania, respected ladies and gentlemen. Today is a very special day. We have the two power of the Africa, South Africa and Tanzania. Yes, here is a very special, very, very special day. We are here. I want to say thank you to all TIC and our institutions. They organize their meetings and DTIC. So, Excellency, this is our two countries. This is a very unique day today. We are presenting our success and our challenges, everything. I just want to say that our Tanzania is the enormous, energy and the growing country. As well as in terms of infrastructure, maybe you're aware about more than 20 billion project is going on in the SGR and dam project, many road projects. So that way South Africa also, as I feel personally, there's a lot of challenges, but the South Africa can play as a big builder role to support Tanzania. That is my personal feeling. And on behalf of Private Sector Foundation, I'm speaking today as a chairman of Kamal Group. We have some challenges, both sides I heard about today in the meetings. That is my request. On behalf of that, we have to, the taxations department and the human, what you call the,
together the two governments come together and in the government level to resolve all kinds of the issues. So, Excellency, this is, I want to say another things. There we have some common issues, general issues like, permit, senior executive permit. This is the every, normal task. This kind of the issues is here. The cost and the business between the two countries and the taxation treaty, there's some challenges. Our South African part talking something, Revenue Department of Tanzania. So there's a common base that we have to neutralize these kind of challenges. So, but I want to say today for me as a Kamal, we invested recently last year, we invested 500 million rand in South Africa. We take over the Cisco plant. That was the almost dead company, and I get guidance by the DTIC last year, and then we successfully take over. So it was a great experience, and as I told you, the Tanzania need at least minimum excellency 1.2 million ton of steel every year because of our infrastructure project is going on. That is our all the calculations based on the projects. So that was the main reason 2 years back, because I cannot increase. I am the largest steel producer in Tanzania and supplying neighboring country also. Then I decided I cannot increase the capacity in Tanzania. Let me go South Africa, because South Africa I studied is the once upon a time is the largest steel producer in the world. Then I communicate DTIC, they say we have some project, they dead already, can you take over? I mean, it's okay, I'm welcome to take over, because I have to send 100% my production to Tanzania. My Tanzania need the steel, and even the support the steel sector other companies as well as our own companies. We are importing presently from China and India. Better way I can produce here and then export to Tanzania is the cheapest way. So that we did the all investment here successfully. We have some challenges, journal on behalf of other business people. We are facing, we are neutralizing, so that way. The major challenge, there's a, Sir Excellency, there's many challenges are there in the government level. But what I feel as a business, because I am like a horse mouth, because I'm running the industries both sides. I want to come on the table, everything on the real base. So the Excellency, the biggest factor, what I feel South Africa and Tanzania between is the logistic. 3 times more and 4 times more logistic is even the South Africa is close to Tanzania, but the logistic from China or India almost is I can say 4 times more than Cape Town or Durban to Tanzania. 4 times more. So how can we compete the international market if that kind of logistic distance is less, but the logistic cost, shipping cost is 4 times more than the China and India. So that is one of the biggest challenge in the practical ground. We have to work out how to reduce this kind of. I have my own plans because I have to compete international market. We bought our own ships, so our cost will reduce by less than China or India. So I'm working in that time. While my steel will go every month shipped to Tanzania, we load our agro product from Tanzania to here, so we can provide the cheapest cost to the support to my farmer in Tanzania. So that's I already plan, is not only plan, already implemented, Excellency. So, sir, this is some challenges, and we are working on that all, and especially for poor logistic, lack of harmonization of the regulatory framework. That is the all government-based level, the things, the policy-based. So where we can be because both sides is the very equal opportunity, Excellency. The Tanzania is growing very fast. Next 5 years, I am wishing what the vision of my Mama Excellency President, what she's pushing all the way industrialization. She visited all the inviting lot of investors, and many investors coming from South Africa also and all over the world. So the Tanzania is growing enormous investment. So that way, this is a very big opportunity for South Africa to provide the more, resources, because this is and as I feel, I told you, the multiple resources here. If we work out very plainly, we can do miracle and we can join hand together, because only Kamal Steel, if supply export from here, just recently Honorable Minister told me 8 billion trade last year.
If the only my Kamal steel supply Cisco Kamal Cisco to this will be the more than 3 billion every year I can do easily. Easily, this is the my minimum production what I plan, and we can increase. In Northern Cape, we are announced last 2 weeks before, I'm putting another steel plant. As I told you, we are going to put another, we need 1 million tons, so I'm planning to another plant in Northern Cape. Already I met the premier of Northern Cape, and as well as I collaborated here, one of the Pro Steel. So what product we are not making, I will buy from the Pro Steel and load in our ship, and as well as the another company, what you call the long haulage, the company. So they are making pipe. I introduced that company MD to Tanzanian big companies over there, so we can collaborate, make a bridge, a strong bridge to supply from here. So Excellency, this is all the challenges. How can we get support? And one my special personal challenges, I have to speak with you. I am badly sabotaged in Cape Town by the personalized people. Badly sabotaged. I am bleeding since last 1 year. Fully bleeding. I am paying the 14 months salary without production, and the people creating many problems. Even my life in threat. They send the people in the evening in some unknown cars. So whenever I travel Tanzania to Cape Town, they put a camera outside, then we report to police, they remove the cameras. So they are watching me, so they're creating rumors, Kamal can be die any time. So that sometime my people, they say, the car is there. There's some police, you go later on, you arrange some security. So there's some private people, they want to be the king continue there, though they want to monopolize the business. What I'm talking, maybe the Excellency, I'm really fed up there. But I'm not weak, I'm very strong. I'm fighting everyone, and fortunately, it's day before yesterday we start production. And they are sponsoring the media. Monday News, they put the fake picture of oil refinery, how the Kamal steel going to spoil the environment of the Kamal Cape Town. Put the refinery picture, fire is coming from the chimney. We not started production, but they have already in the media sponsored, just Monday, because they know that I'm going to start on production on Tuesday. So the Monday, the Kamal Tanzania is going to spoil the atmosphere of Cape Town. I buy this company from IDC with the old regulations. There was all the license there, environmental, everything. This factory from last 40 years existing. This is not a new company. So these kind of people don't want to run the industry over there, Excellency. This is the biggest challenge. Thank you very much today. That's why my Excellency Mama is here. She can hard. I'm not a billionaire people. I'm putting my hard money here. I'm doing everything. I'm a small businessman, people not like a big industrialist. But I'm trying my level best. From Tanzania, I can do something. This is the only one investment from Tanzania. So please protect us. Thank you very much. I want to, please, carry on. Thank you. Thanks. So that's a hard act to follow, I guess. Your Excellencies, President Ramaphosa, President of the Republic of South Africa, Your Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, Excellencies, High Commissioners, all the honorable ministers from both sides that are present here today, senior government officials, heads of public institutions, business executives from both Tanzania and South Africa, distinguished ladies and gentlemen, members of the media. My name is Stavros Nicolau, and I am a Group Senior Executive at Aspen Pharmacare, a pharmaceutical company headquartered on the continent, and also a board member of Business Unity South Africa. Aspen is heavily invested in Tanzania and is one of the largest pharmaceutical investors in that country and in fact in the region. Let me firstly pass on my appreciation to my colleague standing alongside me, Mr. Gagan Santosh, Chairman of Kama Steel, and also a member of the Tanzania Private Sector Foundation. By him standing next to me today, we are sending two very clear messages.
The first is a positive reflection on the business engagements, the dialogue and the forum that we experienced, Presidents, during the course of today. And secondly, the overwhelmingly ambitious program to drive intracontinental trade and investment starts at fora such as this. It's not by accident, and I'm veering off script here, Minister, it's not by accident that next month in April in Cape Town we will be hosting an African Continental Free Trade Agreement Summit. Business people will be present, and our biggest challenge is how do we turn all this goodwill into intra-trade growth and investment. And it starts with positive engagements, such as the one we've experienced today. Your Excellencies, as a supporting event to the second Binational Commission and the state visit by Excellency Dr. Hassan, over 220 business executives representing both countries responded to the call to forge a new deal between our two nations in line with the theme of this particular business forum. These business people were joined by 20 exhibitors to showcase the capability and opportunity that exists between our two countries and indeed on the continent. The business and industry leaders gathered here today agreed, and they agreed overwhelmingly, to join hands and fully support the efforts of our two governments to both reinvigorate and also to redefine the strategic partnership between our two countries. In this regard, the Business Forum discussed and identified specific opportunities that could, if properly harnessed, properly nurtured, constitute the basis for the realization of a new era of trade and investment between our two nations. In this regard, the Business Forum discussed and identified specific opportunities, and some of these opportunities included the following. Number one, agriculture and agro-processing. South Africa and Tanzania agree that agricultural development on a commercial scale is important for food security, import substitution, and the potential it presents for inclusion of women and youth, in addition to the job creation opportunity that it presents. Opportunities also exist in the sector for bilateral trade and investment in emerging crops such as coffee, sunflower, sesame, and other high-value crops. The Minister, better add tea in there after what you told us earlier. Let me move on to the next sector, the second one, which is oil and gas. A feasibility study conducted over a 3-year period between 2010 and 2013 confirmed the potential to build a natural gas economy in Tanzania. The Department of Trade and Industry, through the Regional Spatial Development Initiatives Program, the RSDIP as it's known, was instrumental in this process. We take note here in South Africa and commend the commitment of our two respective governments to reinvigorate cooperation in infrastructure and industrial projects. In this regard, the potential $30 billion investment in the Matawara gas development presents significant opportunities to strengthen cooperation and partnerships between our two countries along the entire value chain. A value chain that includes the development of natural gas distribution and processing infrastructure. The third area, which is mining and minerals beneficiation. Our two countries
can play an important role and contribute towards the development of battery mineral value chains given our respective minerals endowment. There are opportunities to enhance cooperation in mineral exploration, in beneficiation and value addition, and the incubation for small-scale miners. Import substitution opportunities in mining and minerals beneficiation exist, particularly in the area of phosphates. Currently, South Africa imports most of its phosphoric acid from India for use in food, cosmetic, animal feed, and electronics. Remember what we said earlier about growing intracontinental trade. Let me move to the final area and the final opportunity that we saw. It doesn't mean it's an exhaustive list, President, of opportunities, but these were amongst the 4 that we considered this morning. So the 4th one is in construction and infrastructure development. There is a general appreciation from both sides that the development of social economic infrastructure is critical for the development of industry and the movement of people and goods from source to market. Specific opportunities exist in road, rail, logistic infrastructure, water treatment, energy, and cold chain storage. Tanzania highlighted its aggressive infrastructure spend program, which outlines high priority projects which present potential trade and investment opportunities for the South African private sector. Excellencies, I've spent a fair amount of time on the opportunities, and the opportunities abound. Let me turn very briefly, because the opportunities far outweigh the challenges. But it would be remiss of me not to mention some of the challenges at a very high level that South African businesses are experiencing in Tanzania. And let me hasten to add that I raise these in the context of this being an outstanding forum in which to engage on pathways that we can embark on to mutually resolve these issues. And they reside in 3 areas or 3 clusters, if I can call them that. The first is investment challenges. There are issues around the jurisdiction of arbitration in agreements, i.e. the neutrality of the jurisdictions. There are issues, also jurisdictional issues, on where foreign currency accounts are held in escrow. Those are both inhibitors right now of investment, and something we would like to engage on through the appropriate processes. The second area, or the second bucket of challenges, is that of market access. And let me cite a few examples, again, in the context of growing intra-trade between our countries and our continent. The first is excise duties on South African wines. There are certain provisions of local content and localization that are being prohibitive and inhibitive at the moment. Recognition of certificates of origin or non-recognition thereof, those are areas we need to engage on. And finally, let me turn to the TRA, which is the SARS equivalent in South Africa, the Tanzanian Revenue Authority. It would probably be beneficial for a workshop of sorts to be held with the South African companies and the TRA to try and find alignment on some of the interpretational issues right now that are posing problems and are inhibiting business between our 2 countries. Colleagues, ladies and gentlemen, let me conclude, having outlined overwhelmingly what the opportunities are, and in the minority what the challenges are. Let me conclude by firstly expressing our deepest appreciation to His Excellency, Mr. Matamela Cyril Ramaphosa, the President of our country, for creating this opportunity of engagement. Our President is one who stands
for economic growth and intracontinental growth. And President, you have demonstrated that again very aptly today. Through this forum, successful forum, lasted many hours, and you have taken the time, both yourself and your counterpart, to listen to us. Many presidents don't do that, and we appreciate it. Thank you. Lastly, distinguished ladies and gentlemen, let me also make a call to the private sector, my colleagues, to commit to putting in place suitable mechanisms for more regular interactions aimed at facilitating deal-making and networking with our Tanzanian counterparts moving forward. Working together, moving forward, we will grow our intra-trade between our two countries and the continental intra-trade growth that we are all hoping and aspiring for. Thanks very much. It's been a great pleasure. Thank you. Well, I'd like to thank the two business representatives for providing us with that very rich and detailed set of reports on the opportunities that there are between the two countries, but also the frankness about some of the challenges that we will have to address, challenges that both countries would have to take note of and work actively on. And to address that, we have a short announcement to make in a few minutes' time. But before doing so, I am going to invite my dear colleague and sister, the Honorable Dr. Ashatu Kijaji, the Minister of Investment, of Industry and Trade of the United Republic of Tanzania, to address us. We've already started to talk about the challenges, and we've both given a commitment that she will come back to South Africa and I will travel to Tanzania so that we make measurable, concrete progress in addressing these challenges. So she's filled with energy, and I'd like you to welcome her. Your Excellency, Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, Your Excellency, Matamela Cyril Ramaphosa, President of the Republic of South Africa, Honorable Ibrahim Patel, Minister for Trade, Industry and Competition from the Republic of South Africa, Ministers from South Africa and Tanzania, Permanent Secretaries, Head of Government Institutions